சூரியன் போல் பெரியது. விட்டு விட்டு மின்னி மின்னி எரியுது. விட்டு விட்டு மின்னி மின்னி எரியுது. அதன் வெளியெல்லை போக போக விரியுது விரியுது. அத்தோடு முடியுமா அப்பாலும் இருக்குமா? அத்தோடு முடியுமா அப்பாலும் இருக்குமா? சவுண்டு. புதிராக பிரபஞ்சம் விரியும். புதிராக பிரபஞ்சம் விரியும். யாரு கற்பனையில் அளந்து பார்க்க முடியும்? போடு. தந்தானே தானனே தந்தானே தானனே. தந்தானே தானனே நானே. தன தந்தானே தானனே நானே. கொத்து கொத்து விண்மீன்கள் பால்வெளி. பல கோடி கோடி சேர்ந்ததுதான் பெருவெளி. சுத்தி கொண்டே இருக்கும் அதன் சங்கதி. சுத்தி கொண்டே இருக்கும் அதன் சங்கதி. மைய ஈர்ப்பு விசை சக்தி என்று நீ அறி நீ அறி. அத்தோடு முடியுமா அப்பாலும் இருக்குமா? புதிராக பிரபஞ்சம் விரியும். யாரு கற்பனையில் அளந்து பார்க்க முடியும்? போடு. தந்தானே தானனே தந்தானே தானனே. தந்தானே தானனே நானே. தன தந்தானே தானன. சொக்க வைக்கும் அழகு அதன் இருப்பிடம். பல பொக்கிஷங்கள் புதையல்களின் பிறப்பிடம். நாளும் புத்தம் புது செய்தி சொல்லும் வானகம். நாளும் புத்தம் புது செய்தி சொல்லும் வானகம். அது போக போக எல்லையற்ற பேரிடம் பேரிடம். அத்தோடு முடியுமா அப்பாலும் இருக்குமா? புதிராக பிரபஞ்சம் விரியும். யாரு கற்பனையில் அளந்து பார்க்க முடியும்? போடு. தந்தானே தானனே தந்தானே தானனே. தந்தானே தானனே நானே. தன தந்தானே தானனே நானே. விண்ணென்றும் அற்புதத்தின் தாயகம். அத விளங்கிக் கொள்ள இன்னும் வேண்டும் பல யுகம். நம்ம மண்ண போல இருந்திடலாம் வேறிடம். அங்கு மனுஷனுக்கு வாய்த்திடலாம் வாழ்விடம் வாழ்விடம். அத்தோடு முடியுமா அப்பாலும் இருக்குமா? புதிராக பிரபஞ்சம் விரியும். யாரு கற்பனையில் அளந்து பார்க்க முடியும்? போடே. தந்தானே தானனே தந்தானே தானனே.
தந்தானே தானே நானே தன தந்தானே தானே நானே தன தந்தானே தானே நானே. ரொம்ப அழகா பாடி அந்த ரோக்கும் பாடாமே இருந்த மத்தவங்களுக்கும் மெதுவா பாடின எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். பட் நீங்கள் எல்லாருமே கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த செஷன் வந்து நமக்கு அடுத்தது கொடுக்க வரவங்க ப்ரொஃபஸர் சி முத்துமாரியப்பன் அவர்கள், ஐஏஏ ஃபேக்கல்டி மெம்பர், அண்ட் ஹீஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஸ்டெல்லார் ரெவல்யூஷன். அவருக்கு இன்னைக்கு நம்ம கொடுக்க போகிற தலைப்பு வந்து டெலஸ்கோப்ஸ், ஆப்டிக்கல் அண்ட் ஐஆர் அஸ்ட்ரானமி இந்தியன் அப்சர்வேட்டரிஸ். சார் ப்ளீஸ் சார். Good afternoon to all. வணக்கம் எல்லாருக்கும். இதில் இந்த டாக்கோட டைட்டில் வந்து ஐ சூஸ் இட் டு பி லைக் தட். ஓகே, ஆப்டிக்கல் அண்ட் இன்ஃப்ராரெட் அஸ்ட்ரானமி இந்தியன் அப்சர்வேட்டரிஸ். ஸோ ஓகே ஓகே, ஐ கம் டு தட். ஓகே, வேற வந்து ஸோ என்னுடைய பேர் வந்து முத்துமாரியப்பன். நான் இந்திய வானியற்பியல் நிறுவனத்தில் வந்து ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன் வந்து. ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பர்டைஸ் வந்து ஆப்டிக்கல், இன்ஃப்ராரெட், யூவி அப்சர்வேஷன்ஸ். அதில் வந்து நான் படிக்கிறது என்னென்னா வந்து த இண்டஸ்ட்ரியல் மீடியம், ஐ மீன் த இண்டஸ்ட்ரியல் கிளவுட்ஸ், நட்சத்திரங்களுக்கு இடையில் உள்ள கிளவுட்ஸ் பற்றி. வேறு வந்து ஹவு சன்லைக் ஸ்டார்ஸ், சூரியன் போன்ற விண்மீன்கள் எவ்வாறு தனது வாழ்க்கையை கடைசியில் நடத்துகின்றன. ஐ மீன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த சோலார் சிஸ்டம் நீங்களாம் படிச்சிருக்கீங்க. இப்போ வந்து இதனுடைய ப்ரெசன்ட், இதனுடைய தற்போதைய நிலைமை என்னங்க உங்களுக்கு படிச்சிருக்கேன் வந்து. அது ஆஃப்டர் 4.5 பில்லியன் இயர்ஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் டு தட். ஓகே, என்ன நடக்கும் வந்து, அது என்ன மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்படும், ஏன் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறதா என்னுடைய மெயினான ரிசர்ச் ஏரியா வந்து. ஓகே, ஆல்மீட்டர். ஓகே ஓகே, என்னுடைய சொந்த ஊர் வந்து கோவில்பட்டி. அங்கே தான் நான் வந்து பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பண்ண வந்து. ஐஐடி மெட்ராஸில் வந்து எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பண்ணேன். பின்னாடி வந்து பிஆர்எல்ல பிஹெச்டி. அப்புறம் வந்து யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி உட்பட்ட ஒரு ஓஏஎன் என்ற ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து விசிட்டிங் சயின்டிஸ்டாக வேலை பார்த்துருக்கேன் வந்து. அதுக்கு பின்னாடி ஒரு 3 இயர் போஸ்டாக வந்து தைவானில் வேலை பார்த்து வந்து. தென் ஐ கேம் பேக் டு ஏரிஸ், ஆரியப்பட்டா ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அப்சர்வேஷனல் சயின்சஸ் இன் நைனிதால். அது பிறகு வந்து தென் ஐ ஷிஃப்டட் டு பெங்களூர், நாட் பெங்களூர், டு காவலூர். ஸோ காவலூரில் வந்து அங்கே த டெலஸ்கோப், தட் அப்சர்வேட்டரி இஸ் தேர், வேணுகோப் அப்சர்வேட்டரி. ஸோ அதில் வந்து ஐ வாஸ் தேர் ஃபார் அபவுட் 5.5 years as a scientist in charge. Then moved to Bangalore. This is my alma mater. There was an entrance exam. ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருந்து வந்து ஜேஇ கிடையாது, ஒன்று என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருந்து வந்து. Then there were followed by interview. So I could do that. No, IIT JAP is for the JEE is for this one. Integrate. Yeah. Yeah, but there's a integrated MSc, no? அப்பம்லாம் கிடையாது வந்து. We had actually 22 only JEE. அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஜெனரல் அதர் எக்ஸாம் வந்து அது இல்லைன்னா வந்து 2 years MSc. Okay. Well, okay, there's an interesting story. Actually, I wanted to do a subject which involves every part of physics into that. So that's my motivation, really speaking. And also, நான் வந்து அப்சர்வேஷன் ஃபீல்டு தான் வந்து நான் வந்து சூஸ் பண்ண வந்து. பட்
we also do some part of theory also. So now இப்போ நான் வந்து purely theoretical astrophysics வந்து காஸ்மாலஜி அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் வாட் வி டூ நவ் இப்போ வந்து நான் என்னுடைய சப்ஜெக்ட்ல பண்றது என்ன வந்து யூவி ஆப்டிக்கல் இன்ஃப்ராரெட் அப்சர்வேஷன் பண்றோம் வந்து. அதுக்கு பின்னாடி தேர் ஆர் ரேடியேட்டிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோட்ஸ், தேர் ஆர் ஹைட்ரோடைனமிக்ஸ் கோட்ஸ் அண்ட் மெனி அதர் திங்ஸ் ஆர் தேர். அது மூலமா வந்து வி ட்ரை டு சிமுலேட் த டேட்டா. ஸோ அதை பண்ணி வந்து வி மேட்ச் வித் தட் அண்ட் ட்ரை டு இன்டர்பிரேட் த சயின்ஸ் பிஹைண்ட் தட், ஹவு these stars are evolving. Okay, this is a brief introduction on me. Okay, now I think I can go to that. Thank you so much. So I have okay, நான் try to keep maximum தமிழ்ல பேச ஆரம்பிக்கிறேன் வந்து. So if they are deviating a bit, you can even I'll come back immediately. இல்ல, but it is necessary actually. I'm not, I feel somewhat ashamed also if I don't do that. But என்னடா வந்து இப்போ that is right. ஏன்னா வந்து அந்த மாதிரி நம்ம தாய்மொழியில் படிக்கும்போது வந்து your understanding will become much more deeper. நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வந்து நல்ல டீப்பாக கிடைக்கும் வந்து, அது உண்மை வந்து. ஸோ அதில் வந்து மாற்று கருத்து கிடையாது. ஸோ இந்த டாப்பிக்கை நான் சூஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் என்ன வந்து, நான் வந்து சில பாடப்புத்தகத்தில் சில சிலபஸை நான் பார்த்துருக்கிறேன் வந்து. அதுல இருந்து என்னன்னா வந்து இந்த டாபிக் எப்படின்னா வந்து டெலஸ்கோப்ஸ் பற்றியோ அப்சர்வேஷன் பற்றியோ பிற வந்து இதர ஸ்டாருடைய எவல்யூஷன் பற்றி இதெல்லாம் எல்லாமே டச் பண்ண வந்து அவங்க உள்ளதெல்லாம் வந்து. பட் என்ன பண்ண வந்து everything be under this umbrella, optical and infrared astronomy. Why I chose this is actually in the particular field of interest வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டு வந்து எந்த ஒரு தாக்கத்தை வந்து இந்த அஸ்ட்ரானமிங்கிற ஃபீல்டுக்கு எடுத்துக்காட்டுது, இல்லை எந்த உற்பத்தி செஞ்சது, இதைத்தான் நான் வந்து முதல்ல நான் உங்களுக்கு தரவிருக்கிறேன் வந்து. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து என்னுடைய நோக்கம் இன்னொன்று என்னென்னா வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கிளாமரஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பேசும்போது வந்து ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு சே வாட் இஸ் த சயின்ஸ் பிஹைண்ட் தட். Okay, why do we do that? What is everything, whatever happening in the space, it's not happening just like that. Okay, there should be a reason for that, isn't it? So how that in the scale வரைக்கும் வந்து the physics what we know, what we understand, நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளவு என்ன தெரியும் வந்து அது வந்து அதை வச்சு நம்ம எப்படி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் வந்து. அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியலன்னா வந்து வாட் வேர் வி ஆர் லேக்கிங். ஸோ இந்த மாதிரி கொண்டு போகிறத வந்து இந்த டாபிக் எடுத்துருக்கோம் வந்து. ஸோ இட் இஸ் ஏ பிரிட்ஜ் பிட்வீன் வாட் எவர் நீங்களாம் கிளாஸில் படிக்கிற அந்த அஸ்ட்ரானமி பற்றிய சப்ஜெக்டும் இருக்கும் வந்து ஓரளவுக்கு. பிறகு வந்து வாட் இஸ் ஃபோர் ஃப்ரண்ட் சயின்ஸ் அதை உங்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கறது என்னுடைய நோக்கம் வந்து. ஸோ ஐ டாக் டு நிருச் அண்ட் ஹி கைண்ட்லி அக்செப்டட் தட் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் த இதுதான் வந்து என்னுடைய டாக்கோடைய டைட்டில், வாட் இஸ் ஆப்டிக்கல் அண்ட் இன்ஃப்ராரெட் லைட் அண்ட் வாட் வி லேர்ன் ஃப்ரம் தட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதுல இருந்து நான் ஆரம்பிக்கலாம்னு பார்க்குறேன் வந்து. இட்ஸ் வெரி ஜெனரல் slide, but it is not a very simple slide. Okay, so what is astrophysics? இதுல வந்து a study of physical processes and characteristics of the universe, galaxies, stars, planetary system, etc., etc., whatever there in எல்லாம் இந்த அண்டத்தில் உள்ள அனைத்து பொருளையும் நம்ம படிக்கிறோம் வந்து. ஏன் படிக்கிறேன்னா வந்து you cannot have a laboratory of this type, you can never create it like this on earth. For example பாருங்க, it's a giant neutral laboratory, natural laboratory. அங்க வந்து பாருங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல வந்து டெம்பரேச்சர் 10 கெல்வின்ல இருந்து இருக்கும். 10 கெல்வின் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இல்லைங்களா? ஜஸ்ட் 10 degrees மோர் தென் த அப்சல்யூட் ஜீரோ இல்லையா? ஜீரோல இருந்து 10 கெல்வின்ல இருந்து 10⁸. வாட் இஸ் 10⁸? இன்னொன்னு சொல்றேன் வந்து when I say that, இப்போ வந்து அஸ்ட்ரானமி முதல்ல படிக்க முன்னாடி வந்து you should not only have the understanding but you should also have a feel about the order of magnitudes. It's very very important. 10 to 10⁸ is a very large range. அது மட்டும் இல்லை வந்து அதுக்குள்ள நடக்கிற பிசிக்கல் ப்ராசஸ்ல வந்து என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட், ரொம்ப சிம்பிள் கிடையாது, புரிஞ்சுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரியான டெம்பரேச்சர் வந்து இங்கே கிடைக்கும். ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்ல போனால் வந்து இந்த 10⁸ கெல்வின் அது 10⁷ கெல்வின் ஆர் ஃபியூ மில்லியன் கெல்வின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் மூலம் வந்து எர்த்தில் உருவாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க வந்து. பட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் வே ஆஃப் டூயிங் இதில் இந்த டெம்பரேச்சர் அரைவ் பண்ணுறதுக்கு இது வரைக்கும் சக்ஸஸ் ஆகவே இல்லை. ஸோ இது வந்து எங்கே கிடைக்கும்? ஒன்லி இன் த இன்டீரியர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டார்ஸ், புரிஞ்சுங்களா? அண்ட் லுக் அட் த டென்சிட்டி 10⁻12 grams/cc. இதுதான் நியூட்ரான் ஸ்டார். ஓகேங்களா? நியூட்ரான் ஸ்டாரோட டென்சிட்டி இது பார்த்தா சும்மா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு கியூபிக் சென்டிமீட்டர் இது எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது சுகர் கியூப் மாதிரி, that is as heavy as more heavy than the Everest peak. Okay, and look at this another end, 10⁻24 grams/cc.
So this is actually what is the best vacuum that we can create on Earth? Anyone has any idea? Okay. Something like 10 power minus 13 torr. இதுல கூட பாருங்க வந்து there are 1000 particles per cc. புரியுங்களா? நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல எத்தனை particles இருக்குது? So this information just for, okay, 10 power 19 particles molecules are there in the atmosphere. Okay, where we are living here, there are 10 power 19 molecules in 1 centimeter cube. Okay, sorry, in molecules in 1 centimeter cube. So yeah, now imagine that in interstellar medium, 10 power minus 18 means it is just one atom in 1 meter cube. Okay, and the mass range 10 power 12 minus 10 power 12 to 10 power 13 solar mass. Stars, you know, we have 0.1 to, I think there's something wrong here. Okay, we go up to several millions of solar mass. What do we learn from that? We have to please understand that actually. See, what we learn from the universe is what we observe. Okay, நம்ம என்ன பார்க்கறோமோ அதை தான் நம்ம learn பண்றோம். So when people, you know, look at those universe and whatever the information they collected from there, they derived the classical physics. Newton, Galileo, Newton, etc., etc. Why they classical gravitation also? அப்போ எதுக்கு வந்து general theory போர் தேடி இருந்துச்சு? Because there are sudden observations. For example, the perihelion motion of the Mercury. எல்லாரும் தெரியுமா perihelion motion of Mercury தெரியுமா இருக்கும்? ஸோ இது கிட்டத்தட்ட என்ன வந்து ஒரு வளையல அப்படி சுற்றி விட மாதிரி தான். அதாவது மற்ற பிளானட்ஸ் மாதிரி மெர்க்குரி வந்து போயிட்டு அதே இடத்துக்கு வரது கிடையாது. இட் கோஸ் லைக் திஸ். தட் கேன் நெவர் பி எக்ஸ்பிளைன் பை த நியூட்டன்ஸ் லா. ஓகே, ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறது வந்து ஹை கிராவிட்டியில் வந்து யூ நீட் ஏ டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்ஸ். ஸோ அந்த இதை வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து அதுலேருந்து தான் எடுத்துக்கிடுவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வந்து லைட் இன்னும் you can say that light, you know, lensing பார்த்துப்பீங்க. Light deviates when it passes through the high gravity. So இந்த மாதிரி இதை ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம சொல்லும்போது வந்து அந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸ், அந்த மாதிரியான அப்சர்வேஷன் மூலமாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த நேச்சர் இப்படி தான் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், புது வகையான ஒரு அறிவியலை உருவாக்குறோம். அதே மாதிரி தான் when you go down to the quantum scale, we developed quantum physics இல்லையா? ஸோ ஷார்ட் என்ன சொல்லணும்னா வந்து we observe, we try to apply our science. If we succeed, fine. அப்படி இல்லைன்னா வந்து என்ன தேவைப்படுது, என்னத்தை நம்ம வந்து additional நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணணும். So that's what we learned that. So astrophysics is such a vast subject. அதுதான் வந்து என்ன வந்து it has contributed to the basic understanding of our science in this world lot. How you know that two nucleons can be fused together? Because thermal radiation can never be explained by just thermal energy of the sun, just that kinetic energy of the sun. There needs to be some additional source of energy. Okay, we understand, we anticipated that, but that has been very successful. என்னன்னா வந்து அப்படி ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் உள்ள ஒரு ரீஜன்ல வந்து என்ன nucleons can be fused together. அப்படிங்கிறது வந்து we create energy from the mass. So இது வந்து of course it is just wanted to tell that it's not very much related to what I want to speak today, but என்னன்னா just have an understanding of that. Not only that, astronomy, as somebody said in the beginning, you know, it is அதுதான் வந்து ஒரு source of motivation, kind of what is that, a curiosity. Science, to make a curiosity on science among the students. அது மட்டும் இல்லை வந்து understanding the universe is a vital part of our civilization. எந்த ஒரு civilization வந்து astronomy-ல வந்து ரொம்ப advanced வந்து like, you know, different civilization, Mayan civilization and all. So they are also very highly advanced. Okay, so with this information, I'll go next slide, please. I'll go to the talk. Okay, next slide, please. So now, what is the thing actually? You have the source at very, very large distance. Okay, ரொம்ப தூரத்துல இருக்குது. What are the modes of observation? எப்படி நம்ம வந்து அதை படிக்கிறோம்? We can do only through the light. வேற ஏதாவது இருக்குதா? இப்போ வந்து சோலார் சிஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல வந்து we can have planetary exploration. முடியும், மார்ஸுக்கு போயிருக்கணும், மூணுக்கு எங்களை போகணும். What about இதில் solar system is a very, very tiny object in the universe. Okay, how do you go there actually? Then what else is there? The thing is actually you get all the information from the light, only from the light. Now there is another mode of observation that is called the gravitational waves. Okay, and
this our field budded. Okay, அது வந்து மலர்ந்து எப்போ? After Galileo invented the first telescope of 5 centimeter. Okay, Nirich talked about pre-telescopic astronomy, but these are all post-telescopic astronomy. So how do you do that? One is called photometry and imaging at a different wavelength. Okay, என்ன பண்றது வந்து ஒரு particular wavelength choose பண்ணி வந்து you take a photograph. Okay, அது எப்படின்னா வந்து that photograph what you take with your cell phone only, but cell phone is not a scientifically graded instrument. So இது வந்து highly scientifically graded. I mean ஒரு ஃபோட்டானை கூட நீங்க மெஷர் பண்ணலாம். ரெண்டு வந்து ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி. என்னன்னா வந்து ஒரு பிரிசமையோ இல்லை வந்து கிரேட்டிங்கை வச்சு வந்து இந்த ஒளியின் அலை வந்து சில வெவ்வேறு வேவ்லெங்க்ல வெவ்வேறு அலைநீளத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து பிரிச்சு பாருங்க வந்து அது மூலம் பார்க்கலாம் இல்லைங்களா. தென் பொலாரிமெட்ரி என்ன அர்த்தம் வந்து யூ நோ தட் ஆக்சுவலி லைட் கேன் பி போலரைஸ்ட். ஸோ எந்த ஆக்சிஸில் போலரைஸ்ட் ஆகி எலிப்டிக்கல் போலரைசேஷன் ஆர் சர்க்குலர் ஆர் பிளேன் போலரைசேஷன் அந்த மாதிரி அதை வச்சும் படிக்கலாம். தென் அஃப்கோர்ஸ் லூனார் லைக் லேபரேட்டரி அனலைசிஸ். I have a request actually. When I finish half an hour, please tell me, because I need to talk about observatories another 20 minutes. Okay, and 10 minutes I give for interaction. Okay, so that's why we call that sources cannot be tempered. Okay, அதை போய் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது இருக்கு அவ்வளோதான். அதுலேருந்து வர லைட் வச்சு தான் நம்ம வந்து படிக்க முடியும். That's why we call this as a observational science, not a experimental science. Next. Okay, இவ்வளோ பண்ணுறது வந்து now star is here. நம்ம இங்கேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம். இடையில என்ன இருக்குது? Atmosphere இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ வாட் டஸ் இட் டூ? இட் டஸ் செவரல் திங்ஸ். அட்மாஸ்பியர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் அஃப்கோர்ஸ் இன் பட் அதில் என்ன டஸ்ட் ஆட்டம்ஸ் மாலிகுல் இதெல்லாம் வந்து அட்டனுவேட் ஆகுது வந்து இது வந்து என்ன பண்ணுறது வந்து அந்த இமேஜை வந்து டீக்ரேட் பண்ணுது. அதனால தான் என்ன பண்ணுது சிண்டிலேஷன் எஃபெக்ட் இருக்குது வந்து அதனால தான் என்ன பண்ணுறது ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து மின்னுங்குது. ஸ்டார்ஸ் வந்து டசன்ட் ஹேவ் இட்ஸ் ஓன் கைண்ட் ஆஃப் வாட் இஸ் தட் மின்னுங்கிறது கிடையாது வந்து ஓகேங்களா. அதுக்கு வந்து பல்சேஷன் இருக்குது வந்து அந்த மாதிரிலாம் அது வேற மாதிரி ஸ்டார்ஸ் வந்து அது இன்ஹரண்ட் நீ luminosity change ஆகுது. பட் இது மின்னுக்கு காரணம் என்ன வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஸோ வாட் இஸ் தட் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ ஹியர் இன் திஸ் ஸ்லைட். நமக்கு எலக்ட்ரோமேக்னடிக் ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் தேர் ஃப்ரம் ஹியர் எக்ஸ்ரேஸ் டு அப் டு ரேடியோ. அட்மாஸ்பியருக்கு மேலே எல்லா வேவ்லெங்த் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. அட்மாஸ்பியருக்கு கீழே வந்து யூ கெட் ஒன்லி சடன் வேவ்லெங்த். ஒன் இஸ் ஆப்டிக்கல் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கம்ஸ் ஹியர். அண்ட் இங்கே இருக்கு பாருங்களா இது வந்து இன்ஃப்ராரெட். அதுக்கு வாரம் என்னென்னு அப்படிங்களா. இதுக்கு கீழே என்ன வந்து ஓசோன் அண்ட் அதர் ஆக்சிஜன் இந்த அட்மாஸ்பியர் பிளாக் ஆல் த லைட். எதுவுமே கீழே வராது சரிங்களா. அதே மாதிரி நீங்கள் இன்ஃப்ராரெட் போனீங்கன்னா வந்து வாட்டர் வேப்பர் கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த மாதிரியான மீத்தேன் இந்த மாதிரியான அதர் கான்ஸ்டியூன்ஸ் வந்து தே பிளாக் த லைட். அதையும் உள்ளே விடாது. தென் யூ கெட் ரேடியோ வேவ்ஸ்லாம் உள்ள வரும் வந்து. தென் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ்னும் அது வந்து அயனோஸ்பியர் they block that radio waves also. So பூமியில இருந்து நம்ம பார்க்கணும்னா ஒன்லி இதை பார்க்கலாம் இல்லை இதை பார்க்கலாம் வந்து வித் சம் கரெக்ஷன்ஸ். ஐ வில் கம் டு தட் அட் தி எண்ட். ஓகே, அதில் வந்து இதை கூட பார்க்கலாம். அதனால தான் என்ன பண்ணுறது மற்ற அப்சர்வேட்டரி எதுவுமே வந்து பூமியில் வைக்க முடியாது. யூவி அப்சர்வேட்டரினா ஸ்பேஸ் தான் போகணும். வேற எந்த அந்த இன்ஃப்ராரெட் அப்சர்வேட்டரி மில்லிமீட்டர் அப்சர்வேட்டரி இன்ஃப்ராரெட் அப்சர்வேட்டரி எல்லாமே வந்து ஸ்பேஸ்க்கு தான் போகணும் இல்லைங்களா. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஸோ இந்த சூரியனிலிருந்து வர்ற லைட்டு அந்த சின்ன ஒரு விண்டோவிலே பூமிக்கு வருது இல்லைங்களா. அதை நம்ம வந்து ஐ வந்து டிடெக்ட் பண்ணுது. ஸோ த சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் அவர் ஐ நம்மளுடைய ஐயோட சென்சிட்டிவிட்டி தான் அதுவும் வந்து சூரியனுடைய பீக் வேவ் வந்து சேமாக இருக்கும். இட்ஸ் நேச்சர்ஸ் கிஃப்ட். ஓகே, அது என்ன வேவ்ல இந்த கிரீனிஷ் எல்லோட தான் சூரியன் வந்து ஹையஸ்ட் லுமினாசிட்டி இருக்குது. அதே வேவ்ல தான் நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனால் ஆல் அவர் சென்ஸ் ஆர்கன் எதனாலும் எடுத்துக்கோங்க வந்து ஐனாலும் எடுத்துக்கோங்க வந்து ஃபீல்னாலும் சரி டச் ஃபீல்னாலும் சரி இல்லை வந்து ஹியரிங்னாலும் சரி நன் ஆஃப் தம் ஆர் லீனியர். புரியுங்களா? அதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். எதுவுமே லீனியர் கிடையாது. லீனியர் என்ன அர்த்தம் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு சோர்ஸ் என்கிட்ட காட்டுறீங்க அது வந்து ஒரு பிரைட்னஸ் இருக்குது வந்து அதை 2 மடங்காக வசத்துறீங்க. நான் 2 மடங்கு அதை உணர மாட்டேன். இட் கோஸ் பை லாகரிதமிக். ஓகே, ஸோ அதனால தான் வந்து ஸோ தேட் இஸ் அ டிஃபெக்ட் ஆஃப் அவர் ஐ. இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து பீக் எஃபிஷியன்சி வந்து ஒன்லி 1%. நான் ஒரு 100 ஃபோட்டான்ஸ் அவங்க என் கண்ணுக்கு கொடுக்கணும் வந்து ஒன்லி 1 ஃபோட்டான் தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். 99 ஃபோட்டான் இட் டு நாட் டிடெக்ட். ரெண்டாவது வந்து நான் லீனியர் டிடெக்ஷன் இப்போ சொன்ன வந்து. மூணாவது வந்து we cannot integrate the light. எவ்வளோ இன்டெகிரேட் பண்ண முடியும்? யூனோ வாட் இஸ் a persistent time of eye? persistent time தெரியுமா உங்களுக்கு? 1 hour 16 seconds. புரியுங்களா? 1 hour 16 seconds. அதனால தான் நம்ம வந்து சினிமாலாம் பார்க்க முடியுது. புரியுங்களா? if there are 2 images which are flashed within 1 hour 16 seconds we cannot distinguish. அதே மாதிரி there are 2 sounds
which we can hear within 1/10 of a second, we cannot resolve. Okay, these are our defects. So sometimes we make use of our defect. Okay, so this is how our human eye is a detector goes. Then why do I want to say why we need a telescope? Why Galileo need a 5-inch telescope, 5 centimeter telescope? Is because it is like, mala varudhu. If you have a bigger bucket, you collect more light. Okay, so you need to have a பெரிய அபர்ச்சர் இருந்தா you can collect more light. ஏன்னா ஸ்டார்ல இருந்து வர லைட்லாம் காஸ்லாம் படிச்சிருப்பீங்க எப்படி போகுது 1/r² போகுது. ஸோ அதில் நிறைய ஏரியாவை கவர் பண்ணீங்கன்னா நிறைய லைட் கவர் பண்ணலாம். நாட் ஓன்லி தட், ஸ்பேசியல் ரெசல்யூஷன். வாட் இஸ் ஸ்பேசியல் ரெசல்யூஷன் இஸ் தட், இப்போ என்னுடைய கண்ணை வச்சுட்டு நம்ம ஹியூமன் ஐ வச்சுட்டு ரெண்டு பேர் அங்கே இருக்கிறவங்களை ரிசால்வ் பண்ண முடியும். அவங்களே ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் கிடைச்சிருந்தா we cannot resolve. அது யாருன்னு தெரியாது, 2 பேர் இருக்காங்களா ஒருத்தர் இருக்காங்களா தெரியாது. தட்ஸ் கால்ட் ரெசல்யூஷன். எப்படி ரிசால்வ் பண்ண முடியும்? இப்போ அதே டெலிஸ்கோப் பெரிய அப்பர்ச்சர்ல நம்ம வாங்கணும்னா the resolving power goes by λ/d. resolving power goes by not the angle. Okay, so d அதிகமா what you have more better resolution. புரியுதுங்களா? So இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் come to that actually அடுத்த ஸ்லைடு ரெண்டாவது சென்சிட்டிவிட்டி. ஒரு சோர்ஸ் வச்சோம்னா எவ்வளவு சென்சிட்டிவா என்னுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது டிடெக்ட் பண்ணும் அது. ஸோ அது r² ரேடியஸ் பவர் 2ல போகுது. அடாப்டிவ் ஆப்டிக்ஸ் ஒரு டெக்னிக் இருக்கு அதை கொடுத்தோம்னா r⁴ போகுது. ஸோ இதுதான் ஒரு டெலஸ்கோப்போட ஸ்ட்ரக்சர். we have a primary aperture and you have the eyepiece here. ஸோ இதுல இருந்து வர்ற இமேஜ் it forms here and again it takes to the eye and the final image is formed in the by this eyepiece here. Okay, so இங்க என்ன பண்றாங்க, the image will be seen vertically down. So இது refracting telescope. So telescopes can be made either using lens இல்லைன்னா mirrors. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா? ஸோ smaller telescope, Galileo telescope is a refracting telescope. அது மாதிரி சின்ன டெலஸ்கோப்லாம் வந்துக்கலாம். பட் when you go for a bigger telescope, refracting telescope, making that it become extremely tedious. So what it means, you have to, for example, more than 1 meter or something like that, you have to go for a reflecting telescope, mirror. Next. Okay, secondly, I have to accelerate. Okay, so light gathering power goes by r². It's a quadratic function. Okay, so if you have any doubt, please ask me. I will be happy to answer that. I want to take more to the science on the telescope and the other aspects what I'm going to talk. And resolution, this is not the resolution, that the angle that you can resolve, it goes down by 1/d. Next. So this is how the telescope evolved. இங்க பாருங்க, human eye, it is a 60 arcsecond resolution. Okay, our angle of separation. When Galileo invented the telescope at this year, 5 centimeter telescope, it went up by a factor of 10. With that, he could invent என்ன பண்ணாங்க, Jupiter moons எல்லாம் படிச்சு he started developing a new astronomy. Astronomy, it has got a new dimension after that. Herschel telescope 1.2 meter, the Herschel not in the space, it has improved that, and the polymer is 5 meter, it has got nearly 1 arcsecond or less than that. Okay, it goes like that. And I put a arrow mark here, ஏன்னா நம்ம அட்மாஸ்பியருக்கு உள்ள இருக்கிறோம், அதுக்கு மேல நம்ம போகவே முடியாது. ஏன்னா அட்மாஸ்பியருடைய சிண்டிலேஷன் எஃபெக்ட்னால என்ன டர்புலன்ஸ், அட்மாஸ்பியர்னால yes டர்புலன்ஸ் எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி சிண்டிலேஷன் எஃபெக்ட் வருது தெரியுமா உங்களுக்கு? What is the science behind that? You know that atmosphere has several layers. இல்லையா? லேயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர். யா, ஸோ அதனுடைய வெவ்வேறு லேயர்ஸ் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் டென்சிட்டி இஸ் நாட் சேம். அண்ட் டெம்பரேச்சர் டென்சிட்டி போத் ஆர் ரிலேட்டட் டு த ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இல்லைங்களா? தெரியும் இல்லைங்களா? ஸோ ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்ன பண்ணுது, ஒரு செகண்ட்ல அதனுடைய இந்த பாத்தில் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரொம்ப மாறுது. அதனால என்ன பண்ணுவது, அந்த ரைட் இப்படி ரெஃப்ராக்ட் ஆகி இப்படி வரும்போது ஒரு செகண்ட்ல இப்படி வெவ்வேறு இடத்துக்கு போகுது, ஒரே செகண்ட்ல. ஸோ அந்த சோர்ஸை சிங்கிள் சோர்ஸா நம்ம பார்க்க முடியாது, ஒரு ஷார்ப் சோர்ஸா பார்க்க முடியாது. அதனால தான் அது என்ன ஆகுது, திக்க தெரியுது. ஸோ தேட் இஸ் கால்ட் தி சிண்டிலேஷன் ரேட். இப்போ நல்ல ஒரு அப்சர்வேட்டரி, இப்போ நல்ல ஒரு 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 அப்சர்வேட்டரி நல்ல ஹைட்ல வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவே அப்சர்வேட்டரி இல்லைன்னா எங்களுடைய ஹேண்ட்லே அப்சர்வேட்டரி, அங்கே ஸ்டேபிள் அட்மாஸ்பியருக்கு அங்கே இதனுடைய எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்கும், அவ்வளோதான். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு get rid of that effect, you have to go above the atmosphere. Yes, next. See, this is the best example to show how the resolution
affects. இதுவும் வந்து இது காவலூர்ல நாங்க எடுத்த இமேஜ். இது ஹபிள் ஸ்பேஸ் இமேஜ், ஹபிளோட இமேஜ். இதுவும் ஒரே சேம் சைஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோப், 2.4 meter telescope. You see that what are the differences? This is ground based, this is space. This is caused by the atmosphere. Next, please. Next slide. Yeah. So as you go, so we need a telescope for another to collect more light. To resolve the objects. Okay. But there is another defect for the eye. What is that? Sensitivity. 100 photon இருந்தா ஒரு photon தான் சென்ஸ் பண்ண முடியும். இன்னொன்று வந்து லீனியாரிட்டி கிடையாது. புரியுதுங்களா? இன்னொன்று மூணாவது என்னது? இன்டெகிரேட் பண்ண முடியாது. பெர்சிஸ்டன்ட் டைம் வரைக்கும் தான் இன்டெகிரேட் பண்ணுவோம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? We use semiconductor devices. ஸோ டெலஸ்கோப்புக்கு பின்னாடி இது இருக்கும். வாட் டு டு வித் தட்? இதில் பாருங்க, திஸ் என்ன வந்து ஒரு ஃபோட்டான் வந்து இட் நாக்ஸ் அவுட் இன் எலக்ட்ரான், ஒன் ஆர் ஃபியூ எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகேங்களா? அதை வந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் மூலம் டிடெக்ட் பண்ணி வந்து நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ணுறோம் எத்தனை ஃபோட்டான் வந்து விழுந்திருக்குன்னு. அது எப்படி இருக்கணும் வந்து அதில் 5 ஃபோட்டான் விழுந்தா இதில் 50 எலக்ட்ரான் வரும். ஒரு இதில் 10 ஃபோட்டான் விழுந்தா 500 எலக்ட்ரான் வரும். ஸோ இட் இஸ் எ லீனியர் ஃபங்க்ஷன். ஏன் எனக்கு லீனியர் வேணும்? தென் இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ டு என்னது மெஷர் பண்ண முடியும். லாகரிதமிக்கல் பண்ண முடியாது இல்லையா? பண்ணலாம், பட் இட் ஒன்ட் பி வெரி அக்யூரேட். அதுலேயும் பண்ணியிருக்காங்க. முன்னாடிலாம் ஃபோட்டோகிராஃபி பிளேட் வச்சு தான் இங்கே அப்சர்வேட்டரில் வந்து இமேஜஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ லீனியாரிட்டி கேன் பி அட்டைன்ட் ஹியர். ரெண்டாவது என்னது? இந்த குவாண்டம் எஃபிஷியன்சி. நான் சொன்ன ஒரு ஃபோட்டான் 100 ஃபோட்டானுக்கு ஒரு ஃபோட்டான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். இங்கே 100 ஃபோட்டான் இருந்தால் கிட்டத்தட்ட 95 ஃபோட்டான் யூ கேன் டிடெக்ட். ஸோ யூ கேன் லைட். ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்ல இங்கே உள்ள டெலஸ்கோப்ல போத் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் அஸ் வெல் அஸ் கிரவுண்ட் பேஸ்ட் டெலஸ்கோப். மூணாவது என்னன்னா இன்டெகிரேஷன். யூ கேன் கீப் ஆன் ஸ்டேரிங் த ஆப்ஜெக்ட் 1 hour யூ கேன் இன்டெகிரேட். நான் சொல்றது வந்து 1 hour 16 seconds தான் நம்ம பார்க்க முடியும், இன்டெகிரேட் பண்ண முடியும். இட் கேன் இன்டெகிரேட் 1 hour. இப்போ நீங்க கொஞ்சம் போய் ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணி பாருங்க. வந்து 90% எஃபிஷியன்சி, 1 hour இன்டெகிரேஷன் இப்படிலாம் போடும்போது வந்து எவ்வளோ லைட்டை நீங்க கேதர் பண்ணுவீங்க? ஒரு சின்ன ஒரு கால்குலேஷன் வீட்டில் போய் போட்டு பாருங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் வி கேன் கோ ஃபர்தர் அண்ட் ஃபர்தர் டீப் இன் த ஸ்பேஸ். ஃபைண்டர் ஆப்ஜெக்ட் பார்க்கலாம். யாருக்கா தெரியுமா வந்து நேக்கடையில் வந்து எந்த மேக்னிடியூட் சிஸ்டம் படிச்சிருக்கீங்களா? எந்த மேக்னிடியூட் பார்க்க முடியும்னு நேக்கடையில்? அதெல்லாம் இல்லை. சரி, ஓகே, அப்புறம் பார்க்கலாம் வந்து. பட் யூ கேன் டீப்பர் யூ கேன் கோ தேர். நெக்ஸ்ட். ஓகே, இதுதான் வந்து ரிகார்டிங் த பேசிக்ஸ் அபவுட் த அப்சர்வேஷனல் அஸ்ட்ரானமி அண்ட் டெலஸ்கோப். நவ் தேர் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் காம்போனன்ட் இன் தட். உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா தெரியும் வந்து நியூட்டன் வந்து என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார் வந்து நிறமாலைகளை பிரிக்கிறதுக்கு. நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா? Okay, so that is a very historically very famous experiment, which was one of the famous experiment was done there. இவர் என்ன பண்ணாருன்னா வந்து அதுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு ஹெர்ஷல். இவர் வந்து அவர் ஆப்டிக்கல் அஸ்ட்ரானமி தந்தேன்னா இவர் வந்து இன்ஃப்ராரெட் அஸ்ட்ரானமி தந்தேன்னு சொல்லலாம். இவர் என்ன பண்ணாருன்னா வந்து that which wavelength is deviated more? Shorter wavelength இல்லைங்களா? Red is deviated less. இவர் என்ன பண்ணாரு வந்து he put another detector beyond red. Then he observed this. Are on the dispersion. Okay, it occurs, and there are other wavelengths of lights also below red. I mean, above the wavelengths above red. So then he called us infrared. அதாவது அகச்சிவப்பு கதிர்கள் இந்த தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா? அகச்சிவப்பு கதிர்கள். அப்புறம் என்னன்னா this is the inventory he made. Then it made a big change in astronomy. That means there are other wavelengths of light below the energy of optical light. So he did it, and there are in 1800 William Herschel. Next slide, please. அதுக்கு பிறகு வந்து what we learn is actually the electromagnetic spectrum, where this invisible and infrared, this part has made a very big change in our understanding of the universe. Okay. ஸோ இப்போ வந்து இந்த படம் வச்சிருக்க வந்து இதில் பாருங்க, நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வேவ்லெங்த்தையும் வந்து ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம். வந்து இன்ஃப்ராரெட்னா வந்து இஸ் ப்ரோட்டோசோம்ஸ் அண்ட் பாக்டீரியா வந்து விசிபிள். ஜஸ்ட் ஃபார் தட் ஐ ஜஸ்ட் ஷோ தட். பட் இது வந்து இன்ஃப்ராரெட் வேவ்லெங்த் இதில் இருந்து தான் 1 மைக்ரான். ஓகே, 1 மைக்ரான் 10,000 ஆங்ஸ்ட்ராம். அதிலிருந்து ரஃப்லி 200 மைக்ரான்ஸ் வரைக்கும் நம்ம சொல்லலாம். இந்த இதுக்காக தான் இன்ஃப்ராரெட். இதுலேயும் வந்து வெவ்வேறு பிரிவுகள் இருக்கு. வந்து நியர் இன்ஃப்ராரெட், மிட் இன்ஃப்ராரெட், ஃபார் இன்ஃப்ராரெட் பண்ணுது. ஏன் அப்படி வச்சுக்கணும் வந்து அதை டிடெக்ட் பண்ணுற விதம் வந்து வேறு. அந்த அதுக்கான சென்சிட்டிவிட்டி அதனுடைய டெக்னாலஜி வேறு வந்து. அதனால தான் அப்படி பிரிச்சிருக்கோம் வந்து. அதர்வைஸ் இட்ஸ் கால் இன்ஃப்ராரெட். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
இப்போ இந்த லைட்டு எல்லாம் போட்டுக்கணும். நம்ம வந்து உங்களை எல்லாம் நான் பார்க்குறேன். How do I see you? How do I see you? Is a scattering, not reflection. Yeah, ordered scattering is called reflection. So on the light on the மேல பட்டு வந்து scatter ஆகி வந்து my eye captures the image and then I can see you. If I put off all the light, I cannot see you, my eye, but I can see in the infrared. Yeah, yeah, அது ஓகே வந்து. பட் ஏன் உங்களை வந்து நான் இன்ஃப்ராரெட்ல பார்க்க முடியும், ஆப்டிக்கல்ல பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது? பிகாஸ் வி ஆல் லிமிட் இன் இன்ஃப்ராரெட். ஆப்டிக்கல்ல பார்க்கறதுக்கு வந்து எனக்கு ஸ்கேட்டர் லைட் தேவைப்படுது. இன்ஃப்ராரெட்ல பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ஸ்கேட்டர் லைட் தேவைப்படுது. ஓகேங்களா? மூன் இஸ் பிரைட் இன் த ஆப்டிக்கல், பட் மூனுடைய டெம்பரேச்சர் அதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கூட கொடுத்துருக்கு வந்து இன்ஃப்ராரெட்ல இருக்கும். அந்த தன்னுடைய சுய எமிஷன் இருக்கிறதுனால வந்து எனக்கு எந்த லைட்டும் தேவைப்படுது. ஸோ இஃப் ஐ புட் இன்ஃப்ராரெட் கேமரா ஐ கேன் சி ஆல் ஆஃப் யூ. இங்கே ஒரு இதை பாருங்க வந்து ஹவு தட் கேட் லுக் லைக் and this man is holding this fire and this is a hot jug. So this is an infrared image captured by Spitzer team. Okay, I just next. Yeah, current. Yeah, thermal radiation. For example, this. இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் புல்வெளியெல்லாம் வந்து பச்சை பசேல் இருக்குது. ஏன் பச்சை பசேல் இருக்குது? ஏன்னா வந்து other than green wavelength it absorbs. So only green wavelength it reflects. Now, if you go to infrared, the same thing will happen. It reflects all infrared rays. அதனால தான் மரத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்தா என்ன பண்ணுவோம், குளிர்ச்சியா இருக்குது. Because it doesn't really receive the infrared rays. If you see the image of this lawn in the infrared, it will look like this, very bright. Next. Okay, so this is the basics about the infrared and the optical astronomy. And இப்போ நான் எதுக்கு போறேன்னா வந்து என்ன emission mechanisms are there to give the infrared and optical radiation. அதான் நான் பார்க்க போறோம். புரியுங்களா? ஒன் இஸ் என்ன வந்து black body radiation படிச்சிருப்பீங்க இல்லைங்களா? black body படிச்சிருக்குது. இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் we emit in infrared. That's also because we are at the temperature of எந்த கெல்வின் வந்து something like 300 Kelvin. Okay. So at the 300 Kelvin, at what wavelength we peak? Around 10 micron or 12 micron. Okay, 12 micron. So yeah. So what happens is you take an iron rod, you keep on heating it. Its peak wavelength shift towards shorter wavelength, and suddenly at one time it become highly reddish. Because this is the formula. Lambda maximum goes inversely to temperature. So black body radiation is a black body because it radiates at every wavelength. There is no specific wavelength or there is no characteristics wavelength for that. அதுக்கு யாருமே அது தனியான ஒரு wavelength கிடையாது. எல்லா wavelength ரேடியேட் ஆகும். That's why it's called black body radiation. அதிலிருந்து வரதான் மெயின் வந்து. இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இது பண்ணல. பட் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் this is one of the this is thundering. Okay, lightning. So lightning வரும்போது வந்து you get high discharge of the particles there, the electricity there. That media, that gas within that region get ionized, and you get this bluish type of that line. It comes here, and also if you see that in infrared, you can see a lot of emission from there. That is going there. So one of the major mechanism of emitting infrared or any level is this one. It is the black body. Next. Oh, I'm sorry. Okay. Next one is actually different types of spectra we take it actually. இப்போ வந்து ஒரு infrared ஒரு optical bright source இங்க வந்து if you pass through that medium, you will get lot of absorption lights. Okay, அந்த அப்சர்வேஷன்ல வந்து இந்த மீடியாவில் உள்ள ஆட்டம்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக் வேல்யூல கிடைக்கும். அதே மீடியாவை if you heat பண்ணீங்கன்னா வந்து இது வந்து எமிஷன் லைனா மாறும். சரிங்களா? ஸோ இந்த லைன்ஸை படிக்கும் போது இந்த மீடியாவோட என்னென்ன ஆட்டம்ஸ் அங்கே இருக்கு, என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட். Again, I have to go very fast. Next we go. So we can, I think we will skip that. We can study about what are the different elements there, different molecules there, everything we can see that. Next. Then IR emission comes from this area. All these atomic levels are quantized. You know that quantum mechanics. The molecules can vibrate and also rotate. So அந்த மாதிரி ரெண்டு levels வந்து quantized again. அப்படி இருக்கும்போது என்ன வந்து the vibrational modes and the rotational modes gives in infrared. So many molecules வந்து நம்ம வந்து படிக்கணும்னா வந்து infrared தான் போகணும். புரியுங்களா? So this is a linear molecule. These are linear molecule. This is a non-linear molecule. Okay. Next. Non-linear moleculeக்கு very முக்கியமான எடுத்துக்காட்டு வந்து வாட்டர் வேப்பர். புரியுங்களா? So it has so many vibrational modes. இப்படி பெண்ட் ஆகும் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரெச் ஆகும், ரொட்டேட் ஆகும்.
புரியுங்களா? ஸோ ஈச் கியூஸ் இது 2.74, 6 and 6.66 by 2.666 micron. Next. So these are the forest of molecules people have now detected in the interstellar medium. இதை வச்சு தான் வந்து infrared spectroscopy வச்சு. So nearly 320 molecules இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து ஸ்பேஸ்ல இருக்கு வந்து, and most of them are detected by the infrared bands and line bands. And please understand that these rich physical and chemical process involve the matter and radiation. So if we want to study that interaction between matter and radiation in several regions of interstellar medium, we have to go to infrared. And also optical IR lines are crucial to probe their physical and chemical conditions of several. So இது மூலமாக அதோட physics and chemistry நம்ம வந்து என்ன படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? So infrared radiation becomes highly important in that. Second, next. இப்போ அது மட்டும் கிடையாது. Recently, NASA's several missions, they have also detected prebiotic molecules in the interstellar medium. Please understand actually, these prebiotic molecules, they were created in the stellar winds. Okay, star வந்து at the end நிறைய மேட்டர் வந்து த்ரோ பண்ணுது, அதுல கிரியேட் ஆனது வந்து அது வந்து இன்டர்ஸ்டெல்லார் மீடியம் வந்தவொன்னு வந்து அதோட ரேடியேஷனால ஸ்டெல்லார் ரேடியேஷனால வந்து ஃபர்தர் எவால்வ் ஆகி வந்து இட் ரீச்சஸ் எ பிளானட். ஸோ லைஃப் ஆன் எ பிளானட் இஸ் actually injected from the space. Okay, space ல இருந்து only the planet has the environment to host that. அவ்வளவுதான். Some planet, if they don't have the environment to host that, life will not be there. So these all the prebiotic molecules are, sugar is detected. Okay, and I'm not a chemist actually, so but I can say that several important molecules of biotic nature, they were detected. It is there, it is observed in the next interstellar medium. I mean, the medium between the stars. அது மட்டும் இல்லாம வந்து dust. So this is also synthesized in the circumstellar environment. I can talk about this dust on the summer school. We have several talks just only for the thing. But what I want to brief here is it plays a major role in the evolution of the universe, major role, and also in the creation of many of the prebiotic molecules. Dust என்னது வந்து வெளியில பாக்குறீங்களா, இதே இந்த புழு இருக்குங்களா, the same dust only seen there. Okay, but that plays a very important role in the thing. I just close that short chapter here because it's a vast one, but I just want to know that actually these are being observed with only the infrared radiation because they don't emit in other radiation. Next, I think I'll skip here. This is how I told in the circumstellar environment, stellar envelope வந்து நிறைய molecules வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, நிறைய grains எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இந்த டெபிட் பண்றது. Next, yeah, next I put it. Yeah, next thing, yeah. This is again, yeah, because I will come to that. Second one, இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் யூனிவர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க வந்து, this is the cosmic radiation of infrared. What people have plotted. இங்க பாருங்க ஸ்டார் லைட் இப்படி இருக்கு வந்து, டஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு. இந்த டஸ்டோட எமிஷன் இஸ் இன் இன்ஃப்ராரெட். இது எதுல இருந்து வருது? இந்த ஸ்டாரோட எமிஷன் இது எடுத்துக்கிடுது, அப்சர்வ் பண்ணிக்கிடுது. அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வந்து இட் ஹீட்டட் அப், அதுக்கான இட் எமிட்ஸ் பை இட்ஸ் ஓன். அப்ப பாருங்க எவ்வளவு எமிஷன் வந்து இது டேக்ஸ் ஆகி. So this behaves like as if you can have a great interceptor in the evolution of the several of the astronomical sources. Okay, next. But what happens? Dust can scatter the light. Okay, and it goes by the wavelength. 1 over wavelength. You know that. That's why red light is less scattered, blue light is more scattered. No. And so what you see here, is a dusty cloud, and there is a star here. When you flash the light is there, it is scattered, and we are seeing the nebula and the scattered light. This is called reflection nebula. And அது வந்து longer wavelength observe பண்ணா வந்து it can come out from the thing. That's why optical lightல next பாருங்க வந்து, next இதுல பார்க்கலாம் நீங்க. Optical lightல வந்து அந்த interstellar ஒரு source வந்து next please. Next, இது வந்து Pleiades cluster. இதுல பாருங்க வந்து இந்த bluish Pleiades cluster ன்னு கிருத்திகை நட்சத்திரம். கார்த்திகை நட்சத்திரம். அது இந்த bluish light பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் வந்து the light which is scattered by the dust around this cloud. அது bluish இருக்க காரணம் வந்து it is scattered more in the blue. Okay, next. So அப்படி இருக்கனால வந்து நீங்க பார்த்திருப்பீங்க வந்து மில்கி வேயோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திருப்பீங்க வந்து, நல்ல ஸ்கை இருக்குன்னா வந்து எப்படி இருக்கும் வந்து, there will be lot of holes. They are really holes? No. என்னன்னா வந்து galactic diskல வந்து டிஸ்க் தான் நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா, அதுல வந்து நிறைய டஸ்ட் இருக்குது. அதில் உள்ள லைட் வந்து அதை வந்து அதை வந்து வெளியிடுறது கிடையாது, எல்லாமே பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்குது. அதே இதை நான் வந்து ஒரு இன்ஃப்ராரெட் விஷனில் பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இட் வில் லுக் லைக் திஸ் பிகாஸ் ஆல் ஆஃப் தம் வில் எமிட் இன் இன்ஃப்ராரெட். ஸோ ஐ கேன்
see them in the infrared. Next, இது வந்து பாருங்க ஹாட் ஷாட் nebula. இது ஆப்டிக்கல்ல வந்து HST பிக்சர் எப்படி இருக்குது, இது வந்து இன்ஃப்ராரெட்ல எப்படி இருக்குது. Again, no, you can see that through the dust. Yes. Next, please. Next, போகலாம் வந்து இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து டிஸ்கவரி நடந்தது. என்னன்னா வந்து you can observe the galactic center. எப்படி பண்ணாங்கன்னா வந்து இன்ஃப்ராரெட்ல வந்து கேலக்டிக் சென்டர்ல டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாரோடைய மோஷனை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம். புரியுங்களா? அப்சர்வ் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்றது வந்து it is simply fitted with the elliptical orbit. Several of them, you together fit that. If you want to fit all of them in the elliptical orbit, then at the center, there should be a million mass black hole. So, ஒரு கேலக்சியினுடைய நம்ம கேலக்சியினுடைய சென்டர்ல வந்து பிளாக் ஹோல் இருக்குங்கிறத இந்த அப்சர்வேஷன்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணு. புரியுங்களா? சூப்பர் மாசிவ் பிளாக் ஹோல். நெக்ஸ்ட், infrared, it can it can travel through the dust. No, it is black hole, it is beyond the event horizon. அது உள்ள கிடையாது, அது பின்னாடி. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பிளானட்டரி சிஸ்டம் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணு படிக்கணும் வந்து ஐ டோல்ட் யூ நோ. ஓகே, பிளானட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம் பை த ஒரு ஸ்டார் ஃபார்ம் ஆகி முடிஞ்ச பின்னாடி அதுக்கு ஒரு டிஸ்க் இருக்குது, டஸ்ட் டிஸ்க். புரிஞ்சுங்களா? அந்த டஸ்ட் டிஸ்க் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு வந்து அது அப்படியே கண்டென்ஸ் ஆகி தான் என்ன பண்ணுறது வந்து வி ஹேவ் பிளானட்ஸ். ஓகே, அது ஒரு வேற டாபிக் வந்து. அதுவும் இஃப் யூ வாண்ட் டு see that in the extra solar study, you need to go for the infrared because this and the disk எல்லாம் வந்து emit in the infrared. Yes, next. So I will shortly say that infrared astronomy, viewing the invisible universe, is அது வந்து தேவைப்படுது. And also அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து cool objects, studying the cool object. And the third one, I can put it here, ஏன்னா வந்து this there, but I could not cover it because of the lack of time, is exploring the early universe. அது என்னன்னா வந்து ரெட் ஷிஃப்ட்னால வந்து blue high alpha line will be observed in the infrared. Okay, so அதை படிக்கிறதுனால வந்து we can see how the far in the furthermost universes are there. I think after that I will straight go to the Indian observatories. Other things you please go ahead. Okay, இதெல்லாம் வேண்டாம் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் வந்து if you want, but I think I'm running out of time. Yeah, go ahead. So to observe this infrared radiation, you have to go above the atmosphere னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? What are the missions? Please go ahead. Excuse me. Next. So NASA has sent several missions to observe the infrared sky. One is, of course, the IRS, which is coming there, WISE, Herschel, and all. And these observatories, all of them are above the ground and above the atmosphere. And you know that James Webb Telescope. Next, please. So, first observatory that NASA sent was the IRS telescope in 1983. இதுக்கு பின்னாடி தான் வந்து யூனிவர்ஸோடைய ஒரு அபிப்பிராயமே ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. எப்படி இருக்குங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி உள்ள யூனிவர்ஸ் வேற, இதுக்கு பின்னாடி உள்ள யூனிவர்ஸ். இந்த சேட்டலைட் வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா ஆப்ஜெக்டுடைய ஒரு அதோடைய இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் வந்து கவர் பண்ணி வச்சிருக்குது. இப்போ கூட நீங்க ஐஆர்எஸ் வெப்சைட் போய் அதோடைய ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ பெரிய மிஷன் இது வந்து. நெக்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து வாட் வி காட் இஸ் த வைஸ். இதுவும் வந்து சிமிலர் மிஷன், அதோட டீப்பர் மிஷன் வந்து என்னன்னா வந்து இட் கேன் அப்சர்வ் ஃபார் மோர் டீப்பர் பெயின் சோர்சஸ். ஆனால் என்னன்னா வந்து it is restricted to only up to 24 micron. அது 100 micron வரைக்கும் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாம். And these two sources are used by every infrared astronomers in the world. Next, please. James Webb Telescope, it is there now, right now at the space in the L2, Lagrangian point 2, observing the sun, sky away from the sun. Okay, and it is a 6.5 meter telescope. And observe from 6,000 angstrom to 28 micron, and still lot of science is coming from there. Next, this is the image just 500 million years after the Big Bang, what is captured by James Webb Telescope, which we might have seen that already. Okay, I think now straight I go to the Indian observatories, please. Yeah, so this is the brief, I think very brief introduction to the optical and infrared astronomy and what it can really change the our understanding of the universe. Now I will go to a separate topic. I think I can take another 5 more minutes because because I think this is very important so as to view that. So in previously, so these are the major research institutions in India. You know that, okay? Aryabhatta Research Institute, which are having astronomy as a major field. Okay, astronomy. PRL, Tata Institute of Fundamental Research, and then Indian of Astronomy, where we are from, and Raman Research Institute, all the things and all. And next slide. And these are the location. This is a bit old map.
I'm sorry, but these are the location of the observatories that we have that, okay, optical and infrared. Okay, here is the Kavalur observatory what we have, and Hyderabad observatory is not presently operational, and Pune also is not operational. Gauribidanur, this Guru Shikhar is operated by the PRL, and there are couple of telescopes there. We will come there, and Nainital is operated by Aries, and Hanley, which is remotely operated by us. Yeah, next. Yeah, Devasthal, yes, correct. This is the head office, our institute located at Bangalore. Next. And these are the telescopes that we have been operating for several years. And Venupur telescope is there at Kavalur. This is a 2.34 meter aperture, okay, which is RC configuration. You know what is RC configuration, no? Okay, and this is F13 beam. Yeah, what is F13 beam? Is that actually the focal length of the mirror focal length of the telescope is 13 times the size of the mirror. So you can see that if it is 2.34 meter is the primary aperture, then 13 times of this is the focal length. Okay. So focal length அதிகமாக இருந்தால் என்ன லாபம் அப்படின்னா what happens is அதில் only ஒரு லாபம் இருக்குது. Focal length அதிகமாக இருந்தால் you see small sky, but you can see deeper. Focal length கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா you see sky. ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா இப்போ நான் ஒரு சர்வே டைப் ப்ரோக்ராம் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க என்னன்னா நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நான் டிடெக்ட் பண்ணணும். அப்போ நிறைய ஸ்கையை நான் கவர் பண்ணணும். அப்படி இருக்கிற சேனல் நம்ம என்ன we go for a short focal length telescope. We get more and more objects. இல்லைனா ஒரு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி பண்ணணும். அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் தான் பண்ணணும், பட் டீப்பர் வே. Okay, அப்படி இது பண்ணணும் we go for a longer focal length telescope. Longer. So yet same telescope can be operated at two f ratios. One is in the primary focus, okay, just above the primary mirror. Another one is in the Cassegrain focus, and this is a Cassegrain focus. Okay, and I told you that every observatory, most of the observatory in this country, we have either optical or infrared. Or imager spectroscopy, mainly spectrograph. And the spectroscopy is the backbone of astronomy. Okay, and if you go to any institutions in the world, if you talk about IAA, say that word, then first this spectroscopic astronomy is the major interest of that, because IAA has a record in that. Okay, so spectroscopy is the major instrument of that. But spectroscopy வெவ்வேறு resolution உள்ள spectroscopy இருக்குது. ஒன்று low resolution spectroscopy, high resolution spectroscopy. Low resolution spectroscopy something like 1000 or 2000. Low resolution means what? Lambda by delta lambda. ஒரு வேவ்லென்த்ல எவ்வளவு அதை நுணுக்கமா பார்க்க முடியுது டெல்டா லேம்டா இந்த ரெண்டு ரேஷியோ எடுத்தோம்னா அதான் லோ ரெசல்யூஷன். அது 2000 அந்த மாதிரி 3000 2000 இருந்தால் லோ ரெசல்யூஷன், ஒரு 5000 இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மீடியம் ரெசல்யூஷன் வரும். பட் இட் இஸ் 1 lakh is called very high resolution. It's a high resolution telescope. So we have a high resolution telescope. Okay, 30,000 இதாவது 70,000 நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம். And also medium resolution telescope up to 3K we can do that. Similarly, we also have a Zeiss telescope. இது இதே மாதிரி தான் 1.02 meter diameter. Again, that is F13 beam. And இங்கேயும் ஒரு இமேஜர் medium resolution spectroscope அங்கே போட்டுக்கோங்க. So these two instruments, same instrument, ரெண்டு instrument telescope போட்டுக்கணும். We are doing lot of spectroscopy observation. Faint object we will go here. Bright object 1 meter telescope. Next. So this telescope is indigenously built by IAA and DRC and ISRO. You know that it's in Kavalur. Many people might have seen that. And it was dedicated to the nation by then Prime Minister Sri Rajiv Gandhi. It has more than, I think, 120 theses. It has been published, and several thousand papers have been come from there. And next, and this is the high resolution spectrograph instrument what we have. That this is also indigenously made by IAA. Okay, and இதை வச்சு என்ன படிக்கிறோம், ஸ்டார்ல உள்ள கனிமங்களுடைய அளவு என்னென்ன கனிமங்கள்லாம் இருக்குது, என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் ரேடியல் வெலாசிட்டி வேரியேஷன் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இன் பிரின்சிபல் திஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஃப் இட் ஹஸ் ஸ்டெபிளைஸ்ட் தெர்மல் அண்ட் ப்ரெஷர் ஸ்டெபிலைசேஷன் அடைஞ்சினா we can also study the exosolar planets. Okay, அதுக்கு ஜூபிட்டர் மாதிரி பிளானட்ஸ் படிக்கணும் something like 10 or 15 meter per second resolution இதில் 100 meter per second resolution கிடைக்கும் நார்மலாக. So thermalization apply பண்ணனும் we can do that exosolar planet study. Next. And this is 2014 புதுசா நிறுவப்பட்ட ஒரு தொலைநோக்கி இதனுடைய இதுன்னா நான் சொல்றேன் ஏற்கனவே high field of view இங்க கிடைக்கும் JCBT JC Bhattacharya telescope. He was ex director of IAA. So இது ஒரு 40 arc minutes வரைக்கும் நம்ம ஒரே சமயத்துல இமேஜ் கேப்சர் பண்ணலாம். அப்படி இருக்கும்போது we can see new objects. Survey type பயன்படுத்தலாம். அதுல we have a big detector, 2K by 4K detector is there.
and also we plan that imaging polarimeter and multi-fiber spectrograph on the future. So it's mainly for imaging purpose. Next. So we also operate this Indian Astronomical Observatory remotely. As I told you, முன்னாடி சொன்னது மாதிரி வந்து காவலூர் டெலஸ்கோப் வந்து only 750 meter above mean sky level. So அதில் வந்து ஸ்கை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அதில் மான்சூன்னால நிறைய பாதிக்கப்படுது, அதனால நிறைய நைட்ஸ் கிடைக்காது. ரெண்டாவது என்னது வந்து மீன் சீ லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கனால சீயிங் வந்து இஸ் வெரி புவர், relatively poor, quite poor, not very very poor, quite poor. You have to accept that. But still we went for that. ஏன்னா வந்து இதை பப்பு வந்து திஸ் அப்சர்வேட்டரி என்ன பண்ண வந்து ஒரு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் அப்சர்வேட்டரியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு நிறைய ஒரு பெஸ்ட் ரெசல்யூஷன் தேவையில்லை, ஸ்பேஷியல் ரெசல்யூஷன் ஓகேங்களா. இமேஜிங் போனது அதுக்கும் தேவைப்படுது, பட் நாட் தட் கிரிட்டிக்கல் ஓகேங்களா. So that's why we went there. And this Himalayan Chandra telescope, we choose it at the Himalayan Chandra, Himalaya at the altitude of 4,500 meters. ஏன்னா வந்து அங்கே ஸ்கை வந்து ஸ்டேபிள், நாட் அஃபெக்டட் பை த மான்சூன்ஸ் தட் சிவியர்லி. ஸ்கை ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண வந்து சீயிங் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் வந்து ரிலேட்டிவ்லி. அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன வந்து வாட்டர் வேப்பர் நான் சொல்ற மாதிரி சொன்னேன், அதோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் கம்மியாக இருக்கும். அப்படிங்கும் என்ன பண்ண வந்து இன்ஃப்ராரெட்ல நல்லா அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்காக தான் அங்கே போனது வந்து. ஸோ we have a field of view of 7 arc minutes and with a correct பண்ண ஆப்டிக்ஸ் கரெக்ட் பண்ண வந்து 30 arc minute போன வந்து இது இமேஜ் குவாலிட்டி பாருங்க வந்து 0.33 arc second. You can never achieve that with Kavlu. Okay, and it is operated remotely by from Crest, and this is a telescope. You go to the next slide please. And these are the 3 major instruments currently we are operating there. One is actually the HFAS, Himalayan Find Object Spectrograph and Camera. Our specification இங்கே இருக்கும் வந்து பாருங்க 350 nanometerலேருந்து 900 nanometer வரைக்கும் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணலாம். இதில் வந்து then it has a very sharp image of 0.3 arc seconds and it has a spectral resolution up to few thousand. Okay, using several grade you can see that. Similarly, you can also have that infrared spectrograph from 1.1 to 2.5 micron. Infrared 2.5 micron வரைக்கும் with a field of view of 300 arc second by 300 arc second. Field of view வந்து எவ்வளவு பெருசா ஸ்கை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது. Spectral resolution of 1200. Infrared வந்து 1200 spectral resolution is quite good. So many of the spectral lines what I was speaking about, no, they can be resolved. And இது வந்து high resolution spectrograph. நான் வந்து இதில் சொன்னோம்ல அதே மாதிரி வந்து there is another high resolution spectrograph at hand length. This also can go up to 60,000 from 350. So 350 nanometerல வந்து காவலூர்ல கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஓகேங்களா. So we can go to lower wavelength. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து up to this resolution. And RV accuracy வந்து 20 meter per second. It is far better. Okay, but still we cannot do many of the major planetary detection studies because இது 20 meter per second கூட வந்து அதிகம் வந்து ஒரு extrasolar planet வந்து detect பண்ணுது இல்லைங்களா. So but there are some other by some calibration methods they want to improve that resolution to 10 meter or less than that. Okay, அப்படி படிச்சா வந்து நம்ம எத்தனை extrasolar planet கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தெரியுமா இது வரைக்கும்? சூரியன் வந்து கண்டுபிடிச்சு exoplanet, வேற கிரகத்தில் உள்ள planets, வேற solar system உள்ள planet, something like 5,800. ஓகேங்களா. And அதில் most of them come from the spectroscopic observation. ஓகேங்களா. எப்படி அப்சர்வ் பண்றாங்க தெரியுமா? அதில் கொஞ்சம் மேபி ஐ வில் டேக் few more minutes, but I think it's better you understand. ஐஆர்ல இமேஜ் எடுக்க எப்படின்னா வந்து யூ புட் ஏ ஆமா அதே மாதிரி தான் இதுவும் வந்து எதை சொல்றேன் அந்த இன்ஃப்ராரெட் டெலிஸ்கோப். ஓகே, இப்போ வந்து டெலிஸ்கோப்லேயே கூட வந்து ஒரு இன்ஃப்ராரெட் டெலிஸ்கோப்னு இன்ஃப்ராரெட் டெலிஸ்கோப்னு காணுது. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விபிடி டெலிஸ்கோப் வந்து இன்ஃப்ராரெட்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வந்து இன்ஃப்ராரெட் டெலிஸ்கோப் எப்படின்னா வந்து இட் ஷுட் ஹேவ் as minimum surface area as possible. ஏன்னா வந்து டெலிஸ்கோப் itself will emit இல்லையா. அவங்க டெலிஸ்கோப் itself, ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணும் வந்து it will have as less surface area as possible. And also the surrounding, all the dome structure, everything, all the structure. So it cannot, observatory வந்து infrared observatory, it will be totally different actually compared to the optical observatory. For example, Hanley telescope is an infrared telescope. We can do infrared observation, but you cannot do it at Kavlu. One is that. Second, you should have a very sensitive infrared instruments. And the third thing is, it should be there in the site where the water vapor emission இதெல்லாம் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கணும். ஏன்னா வந்து என்ன வந்து ஸ்கையை வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். நான் சொன்ன வந்து முன்னாடி ஒரு டெலிஸ்கோப் வந்து ஜெமினியில் we have worked there actually. I observed that in the telescope. அது எப்படின்னா வந்து இன்ஃப்ராரெட் சோர்ஸ் ஸ்கையில் இருக்கிற சோர்ஸ் வந்து
ஸ்கைல இருக்கிற அந்த ஸ்கைல பார்க்குற சோர்ஸ் வந்து down 10,000 times fainter than the sky itself. 10,000 times. But still, that telescope has the technique to detect it. ஏன்னா வந்து என்ன பண்ண வந்து இப்படி பார்க்கணும் முதல்ல ஸ்கை பிளஸ் சோர்ஸ் வெளியில போகணும் ஸ்கை பிளஸ் சோர்ஸ் ஸ்கை பிளஸ் சோர்ஸ் இது எத்தனை தெரியுமா ஒரு செகண்டுக்கு வந்து 20 times it goes like this. ஓகே திஸ் இஸ் கால்ட் நாடிங் மெக்கானிசம். வேற இன்னொன்று வந்து செகண்டரி மிரரை இப்படி சாப் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் ஏன் பண்ணணும் வந்து ஸ்கையை வந்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக டிட்டர்மின் பண்ணுறீங்கன்னு. ஸ்கைனா வந்து ஸ்கை எமிஷன் இல்லைங்களா? ஏன் அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக டிட்டர்மின் பண்ணும்? இப்போ வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து அதில் ஸ்கையில் வேரி ஆகுது. ஸோ தட் வேரி ஸோ ஃபாஸ்ட், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேரி ஆகுதுனால என்ன வந்து அந்த எமிஷன் வந்து இப்போ வந்து 100 ஃபோட்டான்ஸ் வரும்னா அடுத்து ஒரு 10 மில்லி செகண்ட்ஸில் வந்து 130 ஃபோட்டான்ஸ் வரும். ஸோ எப்போ என்ன பண்ணுவோம்? யூ ஹவ் டு டூ தட் மானிட்டரிங் இல்லையா? அதை கழிச்சு அந்த வந்து அந்த சோர்ஸ்லேருந்து கழிச்சு வந்து we can detect some source, a source which is roughly 10,000 times fainter than the sky. அது பண்ணலாம். But still it has some other problems. So இதுதான். So it's not a compared to optical observation, infrared observation far tedious. ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா வந்து அதுக்கு தனியான டெலஸ்கோப் அந்த மாதிரி வேணும். அது மாதிரி அப்சர்விங் டெக்னிக்ஸ்லாம் வேணும் வந்து நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. பட் we do that. People go, we can go, இன்னும் சொல்ல நம்புறீங்க up to 25 micron from the ground you can observe. அந்த மாதிரிலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது வர்றவங்க இல்லைங்களா? நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். புரியல? இல்லை அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இப்போ நான் இன்ஃப்ராரெட் அப்சர்வேட்டரினா அப்படின்னா வந்து உள்ள அப்சர்வேஷன் நடக்கும், யாரும் உள்ள போக முடியாது. ஏன்னா வந்து யூனிவர்சல் லிமிட் இட்லி எவ்ரிதிங் தேன் அண்ட் வி அப்சர்வ் ஃப்ரம் த ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் ஒன்று. இதில் வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் வந்து ஒரு மேட்ச் ஸ்டிக்காக எங்கேயாவது அங்கே நீங்கள் ஃபயர் பண்ணீங்கன்னா வந்து இட் வில் பி டிடெக்டட் இன் த டிடெக்டர். ஸோ சச் ஏ சென்சிட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஓகேங்களா? எது? திஸ் இஸ் நாட் ரெசல்யூஷன், திஸ் இஸ் எ எமிஷன். ஏன்னா வந்து all the sources, what you, the chair, the desk, everything emit in the infrared. So if you want to see a source which is 10,000 times fainter than that, என்ன பண்ணணும் வந்து இதோடைய ஆவரேஜ் எமிஷன் வந்து அக்யூரேட்டாக டிடெர்மின் பண்ணணும். அதுதான் கஷ்டம் இல்லைங்களா? I'm sorry, I'll take 5 more minutes. Sorry, the ARIES telescope or the PRL telescope, then I will finish it here. Again, this is also a good example for a infrared telescope. இதில் பாருங்க வந்து you can see only forks, no large surface area there. Okay, and ARIES telescope is also a infrared telescope. You can operate up to 5 micron actually, so even better than the Hanley telescope. And this is 3.6 meter Devastal optical telescope. It's a faster beam, F9 beam, and we were there at some time working on this telescope when I was there. Okay, and it has these many instruments. One is the imager, and TIRC cam is the infrared cam, and AD-FOS is very similar to the H-FOS. It's a medium resolution optical spectrograph. And the TANSPEC is the infrared spectrograph, and the TIRC camera is the infrared camera. So these are all optical and infrared instruments only which are put there. This is really they are very powerful instrument actually, and they are doing quite quite advanced or important observations which are very much useful to the astronomers in this country as well as abroad. Okay, this is the largest telescope currently we have in India, and we also have 1.3 meter DFM telescope at Devastal. This is very similar to our Kavalur DFM telescope only, but this is as a faster beam, so it has even larger area. So survey type of purpose ku idu vandu romba use agum. Okay, and this is an old telescope. It's very similar to our 1 meter telescope at Kavalur, 1.0 Samburnana telescope. Idhile vandu we have a optical imager and the polarimetry is there. So polarimetry is done in only very few instruments. One is there at ARIES, another is there at PRL, which I am coming here. But many of the instruments what we have in the country are optical or infrared, near infrared. But please understand, so far we don't have instruments in the mid and far infrared. Okay. So this what I have, people like me are pushing. We are trying to have in the next telescope. We'll see that. Next. These are the PRL telescope. Okay, this is PRL Physical Research Laboratory. This is where I did my PhD. It's in Ahmedabad. And this is a newly equipped, newly commissioned telescope. But in I think
2022. Okay, 2.5 meter telescope, RC configuration, f8. Again, it's a faster beam, and you see only forks. Okay? This is actually tuned for infrared observations. This instrument is a very noted instrument. It's called PARAS actually. Its resolution for 1,07,000 resolution, and its velocity resolution is actually less than a meter per second. So people have discovered several new exosolar planet using this instrument at PRN. Recently, news on the ISRO published. So Jupiter-like planet they have discovered using this instrument. So far, actually, exosolar planet discovery has the instrument. And there is a 1.2 meter telescope. This is what I extensively used for my PhD thesis. So it has actually currently a imager spectrograph, MFOSC, and near infrared camera and spectrograph. Again, as I told you, 8 meter field of view, but it's a medium resolution, 3000. Okay, and also have the EM polarimeter. Actually, it's a imaging polarimeter. Imaging polarimeter is you image a region in the sky. Or region. அதில் உள்ள ஒவ்வொரு ஸ்டாருடைய போலரைசேஷனும் ஃபுல்லாக கிடைக்கும். அதே இமேஜிங் polarimetry. ஸ்டெல்லார் polarimetry ஒரு ஸ்டாரை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அதில் உள்ள போலரைசேஷன். தே ஹேவ் ஏ ஸ்டெல்லார் polarimetry ஆல்சோ. இன்ஃபேக்ட் அங்கே தான் நான் அதுக்குள்ள அந்த ப்ராஜெக்டில் நான் இனிஷியலாக இருந்தேன் ஸ்டெல்லார் polarimeter. They have, but I don't think it is operational now. It's a very old instrument. So recently they have equipped this M-pole, which has a 1K by 1K optical filters and 3 units of arc. It's a sufficiently large field of view for a polarization. And this is an automated telescope, 50 centimeter, which is also put up at PRL. This is any events, the follow-up events, automatically it observe. You don't need to program it, go there and observe and then get the basic data. It's operated only in the optical wavelength. Optical filters, BVRI filters, it takes a photometric data and then give it to you. So these are the 3 major instruments which are there at PRL. Next. What is next? What we go for is actually India. We are planning for a 8 meter class telescope, okay, which will be of something very similar to that. This is not the picture of the thing what I want to say that, but this is a picture of the Keck telescope at Hawaii, 10.2 meter. இப்போ நாங்கள் படிச்சிருக்க சின்ன டெலஸ்கோப்னா ரெஃப்ராக்டர் யூஸ் பண்ணலாம், லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் பெரிய டெலஸ்கோப் 1 மீட்டருக்கு மேலே போச்சுன்னா ரெஃப்ளெக்டர் யூஸ் பண்ணலாம். சரி, அதுவே இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய டெலஸ்கோப் வச்சுக்கலாம். என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு 8 மீட்டருக்கு மேலே போச்சுன்னு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா the mirror will become very heavy. Okay, ஏன்னா எவ்வளவு பெருசா மிரர் டயமீட்டர் போதோ அதுக்களவு திக்னஸும் கூடும். அப்படிங்கும்போது it become very heavy. Then what happens actually, other mechanical system, electrical other things, movements and dome structure, எல்லாமே it become complicated. புரியுங்களா? அதனால என்ன பண்ணுவோம், they adopted different technique. That is called the segmented mirror telescope. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதுதான் net aperture. So 10 meter class telescope you split into several segments. And the segments எப்படி இருக்கும், hexagonal இருக்கும். இந்த hexagonal ஒன்று இப்படி அடுக்கி வச்சுப்பாங்க. புரியுங்களா? ஒன்று மேலே ஒன்று இப்படி ஒட்டி வச்சுப்பாங்க. How do they do that? அதுதான் பெரிய ஒரு டெக்னிக்கல் சேலஞ்ச். என்ன முடிச்சிருக்கேன். ஏன்னா they have actuators and then other sensors in the bottom. என்ன பண்ணணும், 2 மிரருடைய அந்த அக்யூரசி ஆஃப் அலைன்மெண்ட் அது few hours second இருக்கணும். few hours second இருக்கணும். அது கீழே இருந்துச்சுன்னா it will sense it and correct it immediately. So அந்த மாதிரி வச்சு whole surface is maintained as a single mirror. Please imagine that. It's the highest degree. அப்படி போறதால என்ன the mirror thickness can be, structure can be very simple. Next, I think two more slides. So this is the 30 meter class telescope. Again, the similar type, but here you have how many segments are there? Something like 492 segments are there. Each has 1.4 meter. Okay, and this is a collaborative project of many countries and likely to come in Hawaii. And it can imagine that 1,570 tons is the moving part of weight of the moving part, and you have to move it with the accuracy of less than 1 arc second. Just imagine the excellence of the engineering. Avlo periya structure we have to move it with such a small thing. So this is being done, lot of work is being done at IAA.
எப்போ கமிஷன் தெரியல வந்து பிகாஸ் த லொகேஷன் ஆல்சோ இஸ் பீங் நவ் debated. Yeah, next. I think I will skip here. Yeah, next. So other than Hanley 8-meter optical telescope, we want to do very similar to what that 8-meter class Keck telescope. And a lot of the work has been already done, whether it's going to be 8-meter or 6.5 meter. We have both the models already done, optics work, done the work. And this will come in Hanley. Even the location also is not finalized. It is expected in another 10 to 15 years, if not 20 years. So let us see that how it comes. The work is still going on. And this main important now, then optical infrared 2.5 micron. We want to stretch this to 10 micron. 10 micron on the lot of all privatic molecules, all the things, many things can be covered. So far, India doesn't have a facility to observe this at this wavelength. Next. Okay, I think AstroSat, you know that. Okay, this is a spaceborne observatory. IEA has a very important contribution to that. This is the UV-80 telescope what we made here, observing UV as well as optical, and other instruments also there through many other institutions like RRI and TFR and all, which is successfully flown, and then it has got a lot of information. And our journey in the space telescope also will continue next. And that's all actually. I'm sorry for taking another 10 minutes. And why I put this slide is, what do we understand? I told in which way that optical and infrared astronomy make a difference. This is the difference. Okay. Nama solar previous slide. Nama solar system eppadi evolve agude, this is the area that I am studying that. Okay. And eppadi the solar nebula it is evolving like this. We are here now. Adu red giant eye eppadi pogudu adilirundu nama eppadi how further evolved a planetary nebula and all the things from the formation to the end of the evolution. Infrared astronomy is a very big hold. Okay, and thanks for your listening. Thank you so much. And I am happy to receive any questions at any time. I am here till 10 o'clock in the night. Yeah, and I am here. You can also contact me anytime. And thank you so much for your patience. I suppose I conveyed whatever I want to say that. And this is a brief introduction. Please don't take this is the all. Okay. Thank you so much. Sure, yeah, I can take any number if you have time. You can time. Any questions? Questions on the optical infrared astronomy. You can talk about any observations, anything on the instruments, or anything regarding the stars and the galactic science. Extragalactic, I think our Rouge is there, but galactic science. They are there, yes, they are there. Now, I choose பண்ண காரணம் இது என்னுடைய field of working. அவ்வளவுதான். நான் அதை சூஸ் பண்ண இன்னொரு காரணம் ஐ வாண்ட் எம்பசைஸ் ஆக்சுவலி இந்த இது எந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படுது அவ்வளவுதான். பட் ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் இது எக்ஸ்ரேலி இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் இம்பார்ட்டன்ஸ். அண்ட் அதே மாதிரி ரேடியோ இஸ் தேர். ஐ எம் நாட் சேயிங் தட், பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு சே ஆன் திஸ் வேவ்பேண்ட். இதுல அதுலேயும் நீங்கள் அதை தான் பார்ப்பீங்க. நான் என்ன சொல்றேன் இப்போ வாங்க ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், நார்லிக்கர் சொன்ன எக்ஸாம்பிளே கொடுக்குறேன். இப்போ ஒரு பறவை பறக்குது இல்லையா? அது ரெக்கை ஆப்டிக்கல் இருக்குது, தலை சாரி ரெக்கை இன்ஃப்ராரெட்ல வச்சுக்கோங்க, ஆப்டிக்கல்ல தலை இருக்குது, டெய்ல் ரேடியோவில் இருக்குது, காலெல்லாம் இன்னொரு வேவ் பண்ணுறது. இப்போ அந்த பறவையை முழுவதும் நம்ம படிக்கணும், என்ன பண்ணணும்? எல்லா வேவ் பண்ணி படிக்கணும் இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் வாட் இட் இஸ் சார். ஏன்னா தேர் ஆர் டிஃபரெண்ட் ஃபிசிக்கல் மெக்கானிசம்ஸ் which emits the light. Okay, நான் சொன்ன மாதிரி அட்டாமிக் லெவல்ஸ் எமிஷன் ஆப்டிக்கல் யூவி இன்ஃப்ராரெட். புரியுங்களா? எடுத்துக்கோங்க. நான் முதல்ல சொன்ன சாரி ரொம்ப பிரீஃபாக தான் சொல்ல முடிஞ்சது. அட்டாமிக் லெவல்ஸ் இட் கம்ஸ் இன் ஒன்லி ஆப்டிக்கல் இன்ஃப்ராரெட் அண்ட் யூவி. இஃப் யூ கோ டு த மாலிகூல்ஸ் இட் கம்ஸ் இன் த இன்ஃப்ராரெட் சப் மில்லிமீட்டர், வைப்ரேஷன், ரொட்டேஷன் அந்த மாதிரி இல்லையா? அதெல்லாம். ஸோ லைக் தட் இஃப் யூ கோ டு சிங்க்ரோட்ரான் ரேடியேஷன், that comes in X-ray and
that has a very short wavelength depending upon the power. Similarly, there are several H1 lines, for example. Okay, very important line. Okay, and several radio lines are there, radio emissions are there. See, and also, you know, what is that? For the ionized gas. Okay, ionized gas on the free electrons radiation. No, it comes in the radio. So it has its own importance. I'm not saying this. Radio people, they have their own domain. I have no. Okay, like that, you need to observe. நான் சொன்ன வந்து மொத படத்துல சொன்ன வந்து ஸ்கைல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து only light. That light, அது வந்து இருக்குது from gamma ray கூட இருக்கு. Gamma ray also, of course. Gamma ray to radial இருக்குது. You have to observe everything. நிலா மின்னாது பிகாஸ் வந்து நிலா வந்து என்னன்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இன்னும் அந்த சிண்டிலேஷனால ஏற்படுற எஃபெக்ட் வந்து அதோடைய சைஸை விட ரொம்ப கம்மி. அதனால் சிண்டிலேஷன் தெரியாது. பிளானட் சிண்டிலேஷன் தெரியாத காரணம் வந்து நிறையா டைங்கள் வந்து பிளானட்டோட சைஸ் வந்து டெஃபினட் சைஸ் வந்து இல்லை சார். ஸோ இட் ஹேஸ் எ டெஃபினட் சைஸ். பிளானட் ஹேஸ் எ டெஃபினட் சைஸ். அதோடைய சிண்டிலேஷன் வந்து மெனி டைம்ஸ் வந்து இட் இஸ் பிலோ தட் சைஸ். அதனால் தெரியுது இல்லை வந்து. But star is not like that. Kavlur telescope la na paathona vandu it will have few arc second size. If I observe with HST, it will have 0.04 arc second. It's much sharper. So it scintillate. Mainly, yes, correct. Yes. Mainly that, but optical also is there. அது என்னன்னா வந்து இப்போ ஸ்டாரோட லைட் வந்து planet has an atmosphere. Okay, there is a group which is studying that. அதாவது ஐஏல கூட ஒரு குரூப் படிக்குது. அது வந்து ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்குது. அந்த ஸ்டார் வந்து அந்த பிளானட் வந்து இப்படி பாஸ் ஆகும்போது இந்த ஸ்டாரோடைய லைட் வந்து அது அட்மாஸ்பியர்லேயே வரும். நான் முதல்ல சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கூல் ஆப்ஜெக்ட் பின்னாடி வந்து பிரைட் ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா வந்து அது வழியாக லைட் போக வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அந்த அட்மாஸ்பியருடைய கான்ஸ்டியூண்ட் எலிமெண்டுடைய அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா கிடைக்கும். ஸோ தே ஆர் ஸ்டடிங் தட். எஸ். அது டஸ்ட் கிடையாது, அது கால் நியூட்ரினோஸ். அது வந்து நியூட்ரினோஸ் வந்து நியூட்ரினோஸ் என்னன்னா வந்து நியூட்ரினோஸ் இஸ் வெரி வெரி வீக்லி இன்ட்ராக்டிங் பார்ட்டிகல் அண்ட் that can travel, it can pass through your body, not all body, I mean to the earth and all. So that is also there actually. That's a different science. Yes, and I'm not an expert in that, but no, that's a different thing. There are detectors. There are detectors which is very complicated detector actually. People can detect this such neutrinos which are passing through the earth. எப்படி அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் நிறையா வேக்யூம் பம்பெலாம் லேபில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ பெஸ்ட் வேக்யூம் அவ்வளோதான் 10⁻−13 or -14 only we can take. -14 டார். தட் மீன்ஸ் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் வந்து 10⁻−14 அவ்வளோதான் கொடுக்குது. ஈவன் அதில் கூட வந்து there are 1000 particles per cc. அதில் உள்ள அந்த வேக்யூமில் போய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1 சென்டிமீட்டருக்கு எடுத்தீங்கன்னா வந்து 1000 பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது. இந்த அட்மாஸ்பியரை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா வந்து 1 சென்டிமீட்டருக்குள்ள 10⁻19 பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது. ஆனால் நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, நான் சொல்கிறேன் இந்த பிளானட் நியூப்ல விச் வி அப்சர்வ் வெரி ஆஃபன், அதெல்லாம் டென்ஸ் மீடியா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அதில் வந்து அதோடைய டென்சிட்டி வந்து few thousand particles per cc. few thousand particles cc. So that is equivalent to the best vacuum what we create. அப்போ வந்து interstellar medium is so vacuum in that way, but it is not empty. Please understand that. It is not empty. Dark energy is a different thing. I am not going to that actually. Dark energy is a different thing. He is going to talk about that. He is the person who can talk about that. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, Yeah. Any more? Otherwise, I can close. I am available here. Any questions you can talk that. And I have a request actually. I have given an assignment. So this is meant for, these are basic physics and astronomy. So you can take it and then work it out. It will be very interesting, I suppose. If you have any doubts, you can write to me. I'll be happy to reply to you. I suppose it is a district. Okay. So that's all I can close. I think I have taken much time of yours. yeah, thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah.
Yeah, now we have a tea break. Please come back after 15 minutes. Yeah. Yeah. Please take a sharply half 15 minutes. Hello.